volume is directly proportional to the number of moles of a gas. N is number of moles. T is absolute temperature. So as a whole, you can see V is directly proportional to NT upon P. So there is a constant of proportionality whenever there is a sign of proportionality involved. So V is equal to, this is a universal gas constant, or PV is equal to nRT. So this is ideal gas equation. This is ideal gas equation. So, what is unit of R? Can anybody tell me based on this? What is going to be the unit of R? Uh, what is the unit of PV? PV म्हणजे काय असतं? Can anybody tell me what is PV? प्रेशर आणि व्हॉल्यूम. Pressure Pressure. volume. And the product always gives you the work done. Gases मध्ये PV work done म्हणतात. म्हणजे मला काय म्हणायचं ते बघा, when I am talking about pressure into volume, pressure is force upon area, uh, volume is area into third dimension. So A cancel झाला, the PV is force into displacement, so it is joules. So always the work done असतं PV. In case of gases, PV work done is the concept being used, and therefore PV is work done. So we have R is equal to PV upon NT. So naturally, the R is having units joules per mole per Kelvin. So this is the unit of R in SI system, and the value is 8.314. So this is the value of R. आता तुम्ही प्रेशरचं युनिट वेगळं घेतलं म्हणजे प्रेशरचं युनिट तुम्ही न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजे पास्कल असतं, ते न घेता दुसरं घेतलं तर नॅचरली ही व्हॅल्यू व्हेरी होणार आहे. जे युनिट्स वापरेल त्याप्रमाणे ती व्हॅल्यू दिली जाते. इन इन न्यूमेरिकल्स द व्हॅल्यू इज बिंग गिवन टू यू. सो हा कन्सेप्ट आयडियल गॅस इक्वेशन समजलं तर मी कधीही ह्या चॅप्टर मध्ये मी आधी आयडियल गॅस इक्वेशन सांगतो, म्हणजे राहिलेले लॉज सांगणं खूप सोपं जातं. सो आता राहिलेले लॉज मी मॅडमनी माझ्या मते तुम्हाला शिकवले, पण मी बेस्ड ऑन आयडियल गॅस इक्वेशन मधून कसे लक्षात ठेवायचे दॅट आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. सो बघा, आयडियल गॅस इक्वेशन लिहिलंय, PV इज इक्वल टू nRT. सो आता मी म्हणणार आहे Boyle's law, I am going to say that for given mass of gas, याचा अर्थ नंबर ऑफ मोल्स तुम्ही फिक्स केलेत त्याची, मास ऑफ गॅस वर नंबर ऑफ मोल्स आहेत, आर तर ऑलवेज कॉन्स्टंटच असतं, आणि तुम्ही बॉयल्स लॉ ला म्हणता ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. So PV is equal to constant is Boyle's law. So or तुम्ही म्हणता volume is equal to K upon P, or volume is inverse to the pressure. So Boyle's law काय म्हणते बघा, for a given mass of gas at constant temperature, the volume varies inversely with pressure. So basically all the laws are basically they are derived from the ideal gas equation. आता दुसरा चार्ल्स लॉ आहे तुम्हाला. सो चार्ल्स लॉ काय करतो बघा, आता तुम्ही म्हणता V upon T.
सो ह्याचाच अर्थ पीव्ही इज कॉन्स्टंट, प्रेशर व्हेरी झालं, व्हॉल्यूम व्हेरी झाला, सो तो या फॉर्म मध्येही लिहिला जातो. ओके, आता चार्ल्स लॉला तुम्ही बघा, व्ही अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी. सो पुन्हा तुम्ही तेच म्हणता फॉर अ गिवन मास ऑफ गॅस, म्हणजे एन कॉन्स्टंट म्हणता. ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर पी कॉन्स्टंट म्हणता. कॉन्स्टंट आहेच, द व्हॉल्यूम व्हेरीज directly with absolute temperature. So V is directly proportional to the absolute temperature. This is nothing but the Charles law. बरोबर आहे का? Now हो सर. Gay-Lussac's law. So Gay-Lussac's law मध्ये you find a pressure temperature relationship. So पुन्हा मी तेच लिहिणार आहे, PV is equal to nRT. So PV is equal to nRT. मी P is equal to nR upon V into T. आता पुन्हा for a given mass of gas म्हटलं की n constant होतो, R constant आहे. At constant volume, pressure is directly the absolute temperature. So pressure is directly proportional to the absolute temperature. This is Gay-Lussac's law. Pressure is directly proportional to absolute temperature. त्यामुळे मी आयडियल गॅस इक्वेशन आधी लिहिलं तर सगळे लॉज मला ऑटोमॅटिकली लक्षात राहतात. ओके, सो आता बेस्ड ऑन दिस माझ्यामध्ये पहिली सॉल्व न्यूमेरिकल्स कुठचीच झाली नाहीयेत आपण, बरोबर ना? न्यूमेरिकल्स कुठचीच नाही ना झालेली. नाही झाले. ओके, नाही सर. सो लेट अस स्टार्ट विथ 10.1 पासून चालू करूया आपण. सो लेट अस स्टार्ट विथ 10.1 न्यूमेरिकल. सो सॉल्व असलं तरी मी एक्सप्लेन करतो. द व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गिवन मास ऑफ गॅस, गिवन मास म्हटल्यावर एन कॉन्स्टंट झाला, 298 केल्विन is 25 ml at 1 atmosphere. Calculate the volume. Its pressure is increased at constant temperature. So at constant pressure temperature म्हटल्यावर it is the Boyle's law. So PV is equal to constant असा लिहिता, किंवा P1 V1 is equal to P2 V2. आता तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घ्या, जेव्हा प्रेशर व्हॉल्यूम एसआय सिस्टीम मध्ये नाही, पण व्हॉल्यूमची दोन्हीकडची युनिट्स तुम्ही सारखी ठेवली, प्रेशरची दोन्हीकडची युनिट सारखी ठेवली, तर काहीही कन्व्हर्जन करायची गरज नाहीये. कारण तुमचं युनिट सारखा असेल तर P1 अपॉन P2 हा रेशो असणार आहे आणि V2 अपॉन V1 हा पण रेशो असणार आहे. त्यामुळे ती युनिट सारखी असली की ते कॅन्सलच होत आहे. सो दे बिकम नंबर्स. त्यामुळे व्हेन द युनिट्स ऑफ प्रेशर ऑन व्हॉल्यूम ऑन बोथ साइड आज सेम, त्याचं एसआय सिस्टीम मध्ये कन्व्हर्जन करायची गरज नाहीये. हे तुम्ही पहिला कन्सेप्ट हा समजून घ्या. आता त्यांनी काय म्हटलंय बघा, व्हॉल्यूम इज 25 ml. मग मी काय याच्यात करू का, सेंटीमीटर क्यूब मध्ये नाही, V2 पण ml मध्ये काढा. ऍट 1 atmospheric, पुन्हा हे पास्कल मध्ये नाहीये, 1 atmosphere. सो P2 पण 1 atmospheric प्रेशर मध्ये दिलं असेल त्यांनी, बघा दिलंच आहे. तो P2 इट इज इन्क्रीज टू 1.2 atmosphere. सो P1 आणि P2 ची युनिट सारखी असल्यावर आपल्याला कन्व्हर्जन करायचं नाहीये. सो V2 इज हाऊ मच, सो सबस्टिट्यूट करा. P1 V1 is equal to P2 V2 वर लिहिलंच आहे. सो P1 1 into 25 equal to 1.25 into V2. So V2 is equal to 25. So मी डेसिमल काढायला I'll write it as 2500. So 2500 म्हणजेच 25 into 100 upon 125 म्हणजे 25 into 5 लिहिणार आहे. So 25 cancels. So it is going to be 20 milliliters. So हे समजून घ्या.
Now I'm moving to the sum 10.2. At 300 degree Kelvin, a certain mass of gas occupies 1 into 10 raised to minus 4 decimeter cubes of volume. Calculate its volume at 450 kelvins at the same pressure. Pressure constant. So Charles law V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. This is Charles law. So काय दिलंय? V1 is 1 into 10 raised to minus 4. आपण V2 पण डेसिमीटर क्यूब मध्ये काढणार आहोत. T1 ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर आहे. सो 300 that is equal to V2 upon 450. So V2 is equal to 450 transpose केलाय. So 150 into 3 into 10 raised to minus 4 upon it is 150 into 2. So 150 into cancel 3 upon 2 is 1.5. So it is 1.5 into minus 4 decimeter cubes. संपलं. Unit same ठेवलं तर conversion not needed. Now 10.3. So ideal gas equation आपण आत्ताच बघितलं. So सो आयडियल गॅस इक्वेशन वर सम्स आहेत ती बघूया. काही दोन बघून घेता आधी तुम्ही. सो प्लीज गो थ्रू 10.1 10.2 म्हणजे आपण 10.3 आणि 10.4 कडे जाऊ. आत घ्या ना. काय म्हणते वरुण? तर ओंकार आत घ्या ना, तो एक्झिट झाला होता. घेतलाय मी घेतलाय.
सो हे झालं असेल. झाले सर. सो कोणाचं बाकी असेल तर सांगा, नाही तर मी क्लिअर करतोय व्हाईट बोर्ड. झालंय सर. So I'm moving to sum number 10.3 then. A sample of N2 gas was placed in a flexible 9-liter container at 300 Kelvin at a pressure of 1.5 atmosphere. The gas was compressed to a volume of 3 liters. Heat was added until the temperature reached 600 Kelvins. What is the new pressure in container? So B1 is 9 liters. Then T1 is 300 kelvins. P1 is 1.5 atmospheres. Again, तुमचं समजा युनिट्स रिस्पेक्टिव्ह प्रेशरशी सेम असतील तर कन्व्हर्जनची गरज नाहीये. The gas was compressed to a volume of 3 liters. Heat was added. T2 is 600 kelvins. So what is P2? So ideal gas equation, PV is equal to nRT, number of moles. There is no same gas A. So it is being taken as P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. It's constant. R is constant, number of moles. तोच gas compress केलाय, so number of moles is same. So substitute the values. So 1.5 into B1, so 9 upon 300 is equal to P2 to be found out, V2 3 and T2 is 600. So P2 is equal to 1.5 into 9. This can be written as 300 into 2 upon this is 3 into 300. So it is 1.5 into 2 is 3. So P2 is equal to 9 atmospheres. So P2 is 9. This is the new pressure. Find the temperature in degrees Celsius at which 1 mole of nitrogen gas, so N is equal to 1 mole. It occupies a volume of 10 decimeter cube. And at 2.4 atmospheres, 2.46 atmospheres. So value of R is going to change because the units have changed. So it is R is equal to this value is given. अशी ते दाखवतात तसं नसतं की युनिट बदललं की तुम्ही कॅल्क्युलेट कशी करणार आहात. सो ती बदललेल्या युनिट्स मध्ये देणार आहेत. So it is decimeter cubes, atmospheres per Kelvin per mole. So PV is equal to nRT. So it is 2.46 into 10 is equal to N1A. R is 0.0821A.
into T. So T is to be found out. So it is T is equal to 24.6 upon 0.0821. सो हे लॉग टेबल्स वापरता येतात का तुम्हाला? हे कॅल्क्युलेट कसं करणार? अरे आहात की नाही तुम्ही जागेवर? लॉग टेबल्स वापरता येतात का? शिकलायत का हे फिजिक्स मध्ये लॉग टेबल्स कशी वापरायची? हा? अरे मला नाही. आपण लॉगॅरिथम्स केलं ना मॅथ्स ला जे आहेत त्यांनी? ओके. सो बघा हे मला माहित नाही बाकीच्यांचं काय परिस्थिती आहे. सो इकडे लॉगॅरिथमिक टेबल्स वापरायची असतात. ती काय? ओंकार इंटू ऑडिओ कोण आहे हा? सो लॉग टेबल तुमच्या समोर असल्याशिवाय तुम्हाला नाही दाखवता येणार आहे. म्हणून मी म्हटलं काय आहे, कोण आहे हे? सो आता तर कॅल्क्युलेटर वर दाखवणार, दुसरं काय करणार मी? पण लॉग टेबलनी काढायचं असतं. So it is 299.63 kelvins. So it is equal to in degrees Celsius, temperature in Celsius. It is equal to 299.63 minus 273.15. So it is equal to 26.48 degrees. So please go through 10.3, 10.4.
झालं की सांगायचंय तुम्ही. झालंय सर. कोणाचं बाकी आहे? झालंय सर. सो मी क्लिअर करतोय व्हाईट बोर्ड. So Dalton's law of partial pressure. So whenever two or more gases, if there is a mixture of two or more gases in a container, and naturally the container covered aसेल, the volume is same, the temperature is also same, then the total pressure of mixture of two or more gases is sum total of the individual pressures exerted by the gases. So if there are, say, n gases being mixed in a container, then the total pressure is going to be equal to pressures exerted by the individual gases. So this is the Dalton's law of partial pressure. Now we are going to understand the relation between the partial pressure P1, P2, P3. These are the partial pressures exerted by gases 1, 2, and 3. And we are going to understand the relation between the partial pressure and the mole fraction. So we know the relationship PV is equal to nRT. So here we have the relation P is equal to nRT upon V. Now the volume, this thing is going to be a constant. So P1, the pressure exerted by the first gas, it will be dependent upon the mass of the gas present or number of moles of the gas present in the given mixture. So it is going to be N1 into RT upon V. P2 is equal to N2 into RT upon V. So similarly, P3 is N3 into RT upon V. So there can be any number of gases. So P total is by Dalton's law, it is P1 plus P2 plus P3. So there can be any number of gases. So it is equal to RT by V into N1 plus N2 plus N3 and so on. So this can be written as RT upon V, and the N1 plus N2, these are the moles of the gas, and the sum is going to give you the total number of moles of the mixture. N total is the total number of moles
of the. Now let us understand the mole fraction of so is equal to mole fraction म्हणजे first gas there are n1 number of moles, total number of moles of the gases n1 plus n2 plus n3 and so on. So it is going to be n1 upon n total. These are the mole fraction for the first gas. Similarly, x2 is going to be equal to n2 upon n total, x3 n3 upon n total. So these are the mole fractions. Now we have what is n total? So what is n total? N total, so n total is equal to P total pressure, total pressure into RT upon V. So we have what is the pressure exerted by P1 first gas. It is the P1 is equal to N1 into RT by VA, or here we have P total equal to, इकडे आहेच ना लिहिलेलं, पुन्हा कशाला लिहिले मी. So this can be treated as equation 1, this as equation 2. So 1 upon 2 gives you P1 upon P total is equal to N1 into RT by V. Here it is N total into RT by V. So RT by V cancel hota hai. N1 upon N total is X1. So P1 pressure exerted by gas 1 is equal to X1 into P total. X1 is mole fraction, so X1 is N1 upon N total. So this is the expression for the partial pressure exerted by the gases in a mixture of gases. So this is the thing. Now let us understand the concept of aqueous tension. So in any gas, if it is in contact with a liquid of the same substance, then the gas which is above the surface, so there is water vapor, and this water vapor exerts pressure on the gas. So this pressure is called vapor pressure. कुठच्याही कंटेनर मध्ये गॅसच्या वरती water vapor आहे, and the pressure exerted is vapor pressure. Now काय होतं बघा, गॅस आहे त्याचंच लिक्विड वर होत असेल तर what is going to happen is ते जे वॉटर वेपर आहे ती काहीशी कंडेन्स होणार आहे. A part of it is going to get condensed and it will liquefy, and at some point there is saturated water vapor above it, म्हणजे ती quantity vary होणार नाही, and the pressure exerted by this saturated vapor is called saturated vapor pressure, and the exerted by this saturated water vapor is defined as aqueous tension. So the
total pressure exerted is going to be equal to P total is equal to always pressure exerted by dry gas plus the aqueous pressure. So it is P aqueous. So pressure exerted by dry gas म्हणजे the net pressure by the gas it is going to be P total minus P aqueous. So this is the concept of aqueous tension. So ते पुन्हा प्रेशर जे आहे इट इज टेम्परेचर डिपेंडंट. टेम्परेचर डिपेंडंट आहे हे aqueous tension आहे ते. So please go through this. Please go through Dalton's law of partial pressures and aqueous tension.
सॉरी, लॅपटॉपच्या बॅटरी डिस्चार्ज झाली, मला लक्षात नाही आलं. बघितलंय तुम्ही का नाही बघितले पुस्तकातनं? तुम्ही बघितलंय का नाही? यश, बघितलं. कोणाचं बाकी आहे? मेहर, सर माझं झालं. कनिका पण झाले. ओंकार आणि कनेक्टिंग टू ऑडिओ कोण आहे? ते बोलतच नाहीत दोघं, कोण आहेत ते? ओके. सो लेट अस अंडरस्टँड. सो त्याच्यावर बेस्ट न्यूमरिकल आहे ते बघूया. A mixture of 28 grams of nitrogen, 8 grams. So बघा, 10.5, 28 grams of nitrogen, then 8 grams of helium, and 40 gram neon. So 40 grams of neon. So total P total is given 20 bar. So find the pressure of individual gases. So बघा, N1, the molecular mass, not the atomic mass, it is 28 only. So it is 28 upon 28. So it is equal to 1 mole. N2 helium, it is helium 2 4 असतं. So it is 8 upon 4. So again 2 moles. N3 neon नव्हता. Neon 40 ग्रॅम आणि 20 एका त्याचा आहे. So it is 2 moles. So N total is equal to N2 plus N3. So it is 1 plus 2 plus, so it is 5 moles. So X1 is equal to N1 upon N total. So it is 1 upon 5, X2 2 upon 5, X3 2 upon 5, and therefore P1 is equal to X1 into P total. So it is 1 upon 5 into 20. So it is 4 bars. P2 is equal to 2 upon 5 into 20. So it is 12 bar, 8 bars. And P3 again 2 upon 5 into 20. So again 8 bars. So these are the individual pressures exerted by the three gases. So please go through this.
सो झालं की सांगा. झालंय सर. हा काय आलाय नाहीये, ड्रायव्हिंगला गेला. मी जोगेश्वरी गेली. झालंय सर. सो ओमकार, तन्वी, तुमचं झालंय मला कळायला मार्ग नाहीये. ओमकार, तन्वी. सर तिला ऐकू नाही येते. आणि हो ओमकार. सर झाले ओके. झाले सर. ऐकू येत नाही मग कसा क्लास अटेंड करते? सर तिने जोपर्यंत ऑडिओला कनेक्ट नाही केलं तोपर्यंत आवाज नाही येणार तिला. जाणारही नाही तिचा आणि येणारही नाही तुमचा. मान्य आहे, पण मग क्लास का अटेंड कसा करते अटेंड मला काही कळत नाही. सर मला नाही माहिती. So kinetic theory of gases. So basically, the kinetic theory of gases हे आपण ideal gas साठी assume करतो, and no gas is ideal. But let us understand the theory. So gases, they are consisting of tiny particles, molecules or atoms. Then the volume of the gas, it is very much negligible because the molecules are very much apart from each other, and the volume of the gas therefore very small, or it is negligible as compared to the volume. So as the intermolecular forces are very low, therefore the gases occupy the volume of the container in which they are being kept. 10 लिटरचा कंटेनर 10 लिटर ऑक्युपाय करतील, 20 लिटरचा असेल तर 20 लिटर ऑक्युपाय करणार व्हॉल्यूम. सो देन the gas molecules, they are in continuous random motion, and they are moving in all possible directions, and they collide with each other with the walls of the container, and therefore this collision provides the gaseous pressure on the walls of the container. Now the collisions of gas molecules are assumed to be perfectly elastic. Perfectly elastic याचा अर्थ गॅस ज्या पोझिशन वरून व्हायब्रेट व्हायला लागलाय त्याच पोझिशनला इट इज कमिंग बॅक, अँड देअरफोर the total energy remains after collision. तो कुठेही दुसरीकडे जात नाही असा त्याचा अर्थ. इट इज कमिंग बॅक टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. सो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक collision. Then the different molecules have different kinetic energy, and therefore they are moving with different speeds,
but the average kinetic energy is at a given temperature. It is directly proportional to the absolute temperature. So as the temperature increases, naturally the what is going to happen is the kinetic energy of the gaseous molecules is going to increase, and therefore kinetic energy is directly proportional to the temperature of the gases. Then deviation from ideal behavior. So N is equal to PV upon RT. So for 1 mole of gas, the ratio is going to be PV upon RT is going to be constant. Uh, but but uh, uh, in case uh, in case of real gas, it is never equal to 1. It is either greater than 1 or less. So in case of a real gas, the ratio, if it is, though it is 1 mole, the ratio is going to vary. It is going to be slightly more or less than 1. So, what is an ideal gas? That obeys all the gas laws at all temperatures and pressures. There are no interactive forces between the molecules, but as such, the interactive forces between molecules do exist, though they are very much less as compared to solids and liquids. The molecular volume is negligibly small as compared to the volume occupied by the gas in case of an ideal gas. In real gas, it does not obey the gas laws at all temperatures and pressure. So the deviation is observed at high pressure and low temperatures. The uh, at low pressures, behavior is closer to the ideal behavior. The reason molecular forces, we are assuming them to be negligible, but they are not negligible in case of real gases, and because because of the intermolecular forces, the impact on the walls of the container is less, because they are not able to move with their normal velocities, but they move with some restricted or drift velocities, and the collisions uh, with the walls of the container are with lesser impact. Now, also at high pressures, naturally volume कमी होणार आहे, and spaces will be less, and therefore when जेव्हा spaces reduce होणार आहेत, naturally the repulsive forces, they will start operating, and therefore the molecules will behave as small but hard spherical particles. So this is the reason bit. So त्यांनी plot of pressure versus volume for real and ideal gas is given. So slight variation दाखवलंच आहे. So real gas मध्ये ला higher pressure ला there is a variation from the ideal behavior. So the comparison दिलेली आहे. आता compressibility factor हा प्रकार बघा. So compressibility factor is Z is equal to PV upon nRT आहे. So case of an ideal gas, in case of an ideal gas, so Z is equal to uh, P B ideal gas cell upon nRT. This is going to be, Z is going to be equal to 1. Current PV is equal to nRTA. So this is 1. In case of a real gas, Z is equal to P into V real upon nRT, and therefore this is 1, this is 2, 2 upon 1 gives you Z is equal to P real upon nRT. Division is multiplication by reciprocal, so nRT upon P
into V ideal. So these are getting cancelled. So it is a V real upon V ideal. So this is the compressibility factor for gases. For ideal gases, this is going to be 1 for ideal gas. So if you plot Z against pressure, then it is going to be a straight line. It is going to be a straight line parallel to the, oh, I'm sorry. So for ideal gases, Z असा असणार आहे. So at all pressures, the value of Z is going to be equal to 1. This is going to be equal to 1. But in case of real gases, the chart त्यांनी दाखवलाय for different gases, nitrogen, hydrogen, oxygen, methane, carbon dioxide, it is varying from the ideal behavior. So Z, if greater than 1, the volume of a molecule cannot be neglected. So when Z is greater than 1, the volume of molecules or volume of molecule of a gas is not negligible, which is the assumption that molecules, their volumes are less, and therefore their volume is compared to the volume of the container. So त्यामुळे there is a deviation from the ideal behavior. So please go through this theory part. Next lecture च्या आधी पर्यंत वाचून घेतलं तरी हरकत नाहीये. Here, ideal gas equation, gas law, हा partial pressure चा law घ्यायचे, कारण माझ्या मते आता याच्या पुढे तुम्हाला ह्या चॅप्टर मध्ये काहीच नाहीये, कारण तो पोर्शन रिमूव्ड पोर्शन मध्ये आहे. त्यामुळे आपण नेक्स्ट टाइम अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स कडे जाणार आहोत. सो प्लीज अंडरस्टँड दिस. तुमचं तुम्ही नंतर रीड केलं तरी चालणार आहे. सो आय विल सजेस्ट, आय विल क्लिअर द बोर्ड, आय विल एंड द मीटिंग. माझं लगेच पुढचं लेक्चर आहे. ओके, सो नेक्स्ट टाइम पर्यंत सगळं रीड करून घ्या. मला माहित नाही कधी शेड्यूल्ड आहे.